When you were a child, did you dream of becoming a famous artist? Or have you never thought about holding a brush in your hands before? You can have such an opportunity if you visit Almaty Resort Sanatorium. Guest teachers conduct painting masterclasses for adults and children at the sanatorium. And even after visiting the masterclass, you do not have the desire to turn painting into your hobby. You will probably take home a masterpiece created with your own hands with a piece of the warm southern sun and good mood. But we will tell about that later. In the new episode of our program, we will continue telling the story about the picturesque resort located at the foot of the Trans-Ili Alatau. If organization of leisure time for patients in a sanatorium is good, then patients will get good impressions about health resort. After all, one can rest here and take a series of medical procedures too. Therefore, after receiving treatment, you can go, for example, to the cinema. Константин, это наш кинотеатр для наших отдыхающих гостей. Здесь показываем фильмы, мультфильмы. Также проводим здесь творческие вечера. Проводим также. Konstantin, this is our cinema for our guests. Here we show films and cartoons. We also hold creative evenings. Public figures from different cities have paid a visit. Janbay Jambayev, an actor, came, his films were shown. He sat among the guests and they recognized him, asking him their questions. One of the celebrities, like Asanaly Ashimov, was among our guests too. He talked with our guests. Такие знаменитости, как Асаналь Ашимов. Они также там уже, не фильмы, могут просто посидеть, пообщаться, так как приятно с полезным. Ведь такой вечерний досуг для наших гостей. Слушайте, я, конечно, в моем понимании, кинотеатр. In my understanding, a cinema in a sanatorium is a small room with a TV. But here they exceeded all expectations. A full-fledged cinema, like in a shopping and entertainment center. Да. Это для наших гостей дополнительный досуг. Также у нас есть бильярдный, караоке-зал, диско-зал, где мы проводим... This is additional leisure time for our guests. We also have a billiard room and karaoke room, and a disco room where we hold evening events. In the summer, we invite animators from Almaty for children, and for children whose parents work, we organize the summer camp. Детские садики, школы не работают, для них здесь работал как лагерь детский, да. И они арендовали наш кинотеатр, проводили съемки мультфильмов, сами даже. И здесь можно проводить также конференции. We conduct film shootings and conferences in the hall. Проводилась буквально в прошлом году. Слушайте, ломаются все стереотипы о том, что all the stereotypes that sanatorium holidays are boring are not true. You have a cinema, billiards, karaoke, whatever you want. Попкорн раз и все, смотришь кино. Весь досуг, так что у нас здесь не только можно... Here you can relax your whole self, body, mind and a soul. It's never boring here. Здесь скучно не бывает. People who care about their health and value it are recommended to visit the salt cave here. People began to guess about the benefits of salt for the human body a very long time ago. In ancient times, when strange caves were discovered, the walls of which were covered with a thick layer of white plaque consisting of salt and some impurities. The air in such caves was unlike the air in any other places, as it helped improve overall well-being after the first visit. The name for this is halotherapy. This is a unique process of using a special microclimate as close as possible to the microclimate of natural salt caves, aimed at the prevention and treatment of a large number of diseases. And it is not at all necessary to go to another city or another country in order to take a course of healing the body with salt. Константин, я вам хочу еще продемонстрировать еще одну нашу гордость. Это наша галокамера. Мы были в детской. Это в марокканском стиле для взрослых. Видите, здесь... Konstantin, I want to demonstrate one wonderful thing. This is our Moroccan-style halo chamber for adults. This is a dry salt spray. One needs to breathe it. Надо дышать, если хотите, разговаривайте. Можем присесть, пообщаться. Эта процедура обязательно нужна для пациентов, у которых заболевания органов дыхания. Let's sit down. This procedure is mandatory for patients with diseases of the respiratory system. This hall of ours was popular during the pandemic. Patients with diseases of the respiratory system came with residual effects and were happy to receive this useful procedure. Гости, пациенты и с удовольствием получали эту процедуру
полезную. It cleanses the bronchi by spraying salt, improves expectoration and improves breathing. Улучшается отхаркивающее и получается как очищение. This procedure lasts about 20-25 minutes. Himalayan salt, it is not only sprayed but also lies everywhere in the room. Adults leave children in the children's salt room. Here they receive this wonderful procedure. И вся комната, пол, стены. Oh, here is a couch. Да, очень полезно. И деткам, взрослые у нас деток оставляют в своей комнате, и здесь они получают эту прекрасную процедуру. Прям топчан даже. Да, это у нас VIP, кто успел, сразу ложится. Это у нас. Yes, this is a VIP zone. We jokingly call this area business class. На самом деле очень хорошая процедура, полезная. Я в очередной раз просто... I'm once again grateful to you for the invitation, for showing everything. I admire how huge the salt room is. We've seen different salt mines, but this one is magnificent. Salt is sprayed under food, on the walls, and the atmosphere is relaxing. You would notice how fast 20 to 25 minutes pass. Соль вот и под ногами, пожалуйста, и на стенах, и распыляется. И, в принципе, обстановка располагает к тому, чтобы, наверное, те 20-25 минут они проходят незаметно. Да, человек и для пользы для своей, и для каких-то, наверное, размышлений. Вот эта комната именно. Yes, this room is good for thinking, generating for new ideas. Our most important task is the health of our guests. Удается вот прекрасно совместить приятное с полезным. You would notice how fast 20-25 minutes pass. Yes, here we managed to combine treatment and rest. The mental and emotional state of a person depends on sensory development. A person reacts to what is happening inside the body and the environment with his senses. Here in the sanatorium, there is a sensory room. This is a specially organized environment with equipment to stimulate the perception systems: olfactory, tactile, auditory, visual, gustatory, and vestibular. Sounds, light and color, smells, and massage surfaces are used as stimulants for the senses. Есть в санатории еще одна комната, которая, я так понимаю, просто заточена на релакс, на спокойствие, соответствующая музыка. There is another room in the sanatorium which is designed for relaxation and tranquility. Appropriate music plays. You can dim the lights here. There are special lamps for relaxation. Можно помолчать, можно поиграть в шахматы, нарды есть. Более такая активная игра, шумная, но... You can spend time in a silent mood. You can play chess or backgammon. Everything in national style. Отдыхаешь. Да, мы тут, Константин, поддерживаем стиль казах-номад. Мы хотели в этой комнате, чтобы наши гости отдохнули, полежали, послушали прекрасную музыку. We support the Kazakh nomad style. We wanted our guests to relax here, listen to good music and admire the sights of our huge, beautiful country. For example, the Charin Canyon. Огромная и очень красивой страны. Да, действительно, она сенсорная комната здесь, и если вы почувствуете арома масла, здесь и подсветка. There are aromatic oils lighting. Прекрасные облака, и играть в шахматы, Даже и вот всегда этот побеждать. огромный просто постер. Да, это These huge posters make you feel like you are sitting on a lawn or in the mountains. Гор, его величие, красота, музыка, все это способствует для общего релакса наших гостей. The feeling of the grandeur of the mountains, the beauty, music, all this contributes to the general relaxation of our guests. Сейчас же время или век всех стрессов, напряженная работа, спешка, все торопятся на работу. А здесь so that they rest and want to return to us. Now is the age of stress and rush to work, but here they can relax and dream. Здесь, получается, какого-то четкого регламента нет. It turns out there are no clear regulations here. A person plays, relaxes, and can even sleep. Все для нашего гостя, чтобы как бы он не проводил это время, мы во всем его поддержим, поможем, подскажем. Да, хочешь шахматы поиграть. Yes, everything is for our guests. They want to play chess, they want to relax. Great. As promised, let's talk about art therapy.
The term art therapy was made up by the artist Adrian Hill in the 40s of the 20th century. He was confident that creativity could help people cope with depression, phobias, stress, and also ease the psychological burden due to serious physical illnesses. With the help of drawing, you can throw out accumulated emotions, relax, get distracted, and reduce stress and anxiety. Вы знаете, санаторий располагает специальное помещение, в котором ты находишься и понимаешь, что здесь очень спокойно, здесь очень красиво. The sanatorium has a special room where it's beautiful and you create something. I would call it a gallery where you can create with your own hands, paint pictures, work with wood. Master classes are held here. В которой можно творить своими руками. Рисовать картины, пожалуйста. Работа с деревом. То есть здесь проводят мастер-классы. Своеобразная арт-терапия. Что еще нужно, чтобы отдохнуть? Whole art therapy. What else do you need for relaxation? There is nature for walks, medical treatment, but if you want variety, Хочется какого-то разнообразия. masters are waiting for you here and help you create a masterpiece. Сотворить своеобразный шедевр. Another unique thing about the sanatorium is the presence of Shangite path. Shangite has a structure that is unique in its kind, and it is to this that it owes its healing power. It looks like coal, has a black or dark brown color, and also crumbles. The mineral Shangite contains 10 to 50% carbon. One of the main qualities for which this unusual mineral is valued is its high bactericidal activity. The ability to disinfect any environment works effectively in the treatment of many diseases. Ну что, наличие уникальной дорожки заставляет просто по ней пройтись. The presence of a unique Shangite path obliges you to walk along it, and this is the recommendation of doctors. Let's try it for ourselves. Это вот шунгитовая дорожка. Я Оно правильно? не только излучает и тепло, да, содержание 30 микро-макроэлементов. This is a Shangite track. It radiates heat and contains more than 30 micro and macro elements. It is a useful procedure, since there are many reflexogenic zones on the soul. Для того, Это я чтобы наш вот хожу. Am I just walking? I thought it would hurt. 5 до 10-15 можете вот так. No, this is a very pleasant and useful procedure. Improves metabolism, reduces swelling of joints, Улучшает обмен веществ, gives lightness, and has a healing effect. Sleep improves and your mood improves. И вот это вот лечебным эффектом обладает именно эта шунгитовая дорожка. Ну, приятное ощущение. Konstantin, maybe go slower. There are Shangite rooms in Kazakhstan, but this is the first Shangite track. Значение имеет эта Настроение дорожка. точно поднимается. Ну, Константин, можно не так быстро. Patients who walk poorly initially sit on the walkway. Как вам приятно. Есть в Казахстане шунгитовые комнаты, но вот это вот впервые у нас шунгитовая дорожка. Даже топтание, даже можно и сидеть. Некоторые у нас пациенты, которые плохо ходят, они вначале могут просто посидеть, а потом уже при улучшении состояния и ходьба. The procedure can be taken daily. Да, ежедневно. можно Yes, получать. every day about 10 minutes. Единственное, здесь, конечно, немножко эстетически, но потом пятки можно помыть, а так... After the procedure, you need to wash your heels. You have a half path outside, and in winter we use this path. По шунгиту. На улице у нас есть тропа здоровья, а вот в такое время зимнее можно здесь и в помещении с пользой тоже мы организовали эту дорожку. Да. Ходить очень приятно, достаточно комфортно. Ощущаешь It's nice to walk. You feel a special therapy. But after the procedure, you need to wash your feet. После процедуры нужно ноги хорошо помыть. Rational nutrition is one of the most important components of a healthy lifestyle, since it ensures optimal performance, resistance to adverse factors, and the normal course of growth and development processes. The organization of therapeutic nutrition at the resort is one of the main activities for medical care as part of the overall treatment process. The medical and health complex offers 4 meals a day plus hummus therapy.
Саламатсызба. Добрый день. Рахмет. Good afternoon. Help yourself. Рахмет, Если Рахмет, можно, да? давайте. У нас 4 ресторана в нашем Thank you. We санатории. have 4 restaurants in our resort. This is the Khanchatur restaurant. Now I'll introduce you to the head of the nutrition department. His name is Oljas. Пожалуйста, Ужас, можете ли рассказать? Delicious. Always welcome. Рахмет. Это наш кумыс. В 11:30 наш. At 11:30, our guests take kumis. Ну, это та самая кумысотерапия. Is this the kind of kumis therapy? Входит тоже в наш лечебный план. Yes, this is included in our treatment plan. Это наш зал, называется он Ханшатыр, оформлен в национальном стиле. Our restaurant is decorated in national style. There is a yurt, tables set individually according to the menu, Индивидуально по меню. У нас меню which we develop according to the season with a nutritionist. мы разрабатываем совместно с диет-врачом, чтобы гости все были довольны. So that the guests are satisfied, we have a diet menu. We calculate the diet and calorie content of medical nutrition. Пытаемся выразить полностью по рациону, по калорийности, по лечебному питанию, как бы лечебное питание. We take into account the wishes of our guests. We want our guests to be well fed and satisfied. Регламенты гостей полностью. И хотим подарить, чтобы они отсюда вышли прям такие сытые, бодрые, лечебные, прям такие позитивные. Ну, мы вот сколько санаториев уже объездили и убеждаемся, что обычно же в понимании, то есть если диет питания, то это что-то такое скучное, малокалорийное, Нет. не всегда вкусное. Да. А практика показывает, что наоборот. We visited so many sanatoriums and it seemed to us that dietary food was something so boring, but practice has shown that it is beautiful and tasty. Называется вся красота. Мы совершенствуемся, можно так сказать. Мы всегда дегустируем, всегда отрабатываем блюда, как это подать. We are improving ourselves, tasting dishes, how to serve it, and how to cook it. Выше уровнем идем выше. Но это только начало. Ну и обстановка у вас такая, достаточно такая спокойная, то есть можно... Your environment is very pleasant. Да, спокойно посидеть. Yes, we are trying our best. 4-разовое питание. Мы стараемся по максимуму выложиться для гостей наших. То есть и рыба, Fish, bird. Да, в Мясо рационе всех все видов. есть. То, что организм человека. Yes, everything is in a diet. В лечебно-оздоровительном комплексе. Я желаю вам, чтобы I wish you to have as many guests as possible. Thank you. After all the medical procedures completed, delicious and nourishing food, walks along the health path and another entertainment, it is very important to relax in the comfortable rooms of the sanatorium, made according to European standards. Итак, друзья, тот самый момент, когда я решил провести для вас рум-тур. Friends, this is the very moment when I decided to conduct a room tour for you. Luxury room. Санузел, We went in a bathroom. There are a huge mirror, a shower. комната номер 1. Room number 1. There is a TV, or you can hold negotiations or work. Пожалуйста. Ну и самая главная комната санатория, естественно. And the most important room of the sanatorium is the bedroom with a huge double bed. Еще одна особенность каждого номера, друзья. Это балкон. Each room has a balcony with a magnificent view. The squirrel image is here for a reason. Close the windows and doors. Белочка здесь не зря. Закрывайте окна и двери. Squirrels sneak into the room when the windows are open and misbehave. В дверях могут пробраться в номер. Ну и There have been such cases. что-нибудь украсть. Либо оставленное кольцо, либо серьги. То есть, говорят, бывали такие случаи. Ну и вот тот самый огромный балкон с великолепным видом. A huge balcony with a magnificent view that you can admire while drinking tea. И любоваться.